who have put in massive amounts of money, including the Q Group, Vista Bank, and other organizations. I'm not going to go into details of those. So we are urging everybody in that region to go to that program so that we will create more awareness. mbokk yi ñu ngi leen naan nuyuwaate fii nii ci QTV ci seen programme Health Link bi nga xam ne man ak man ak Kardiatou Jallow ñoo leen ko dee defal fii nii lundi bu nekk ci ngoon di waxtaanee seen wér-gu-yaram tey nag ñu am teexa tuuti ne Kardiatou nekku fi waaye tamit ñu am chance ne suñ ñaari gan yi yëpp dégg nañ mandinka te ñoom lu ñu munti wax rek dinañ ko wax tamit ci mandinka balaa ma koo wax man ci olof nga xam ne ñëpp ñoo xam ne bokk nañ ci programme bi dinañ mun a jëfandikoo programme bi weer bi nag ñun ñëpp xam nañ ne mbiri cancer la ñoo waxtaanee def nañ ci ay waxtaan yu bëri léegi nii waaye tey nag dina nekk waxtaan boo xam ne waxtaan bu am solo la because benn si ñi nga xam ne ñoo gën a am xam-xam ci mbiri opéré cancer si mbiri opéré cancer ween bi mu ngi fii ak ñun tey dinaa leen ko wanale mu mun a waxtaanaa ñun tamit ci mbiri breast cancer ci ay mbir yoo xam ne mbir yu ama am solo la waaye tamit am nañ fi beneen gan boo xam ne tamit dina waxtaanaa ñun balaa ñoo dem nag dama bugg a waxtaan rek si mbir yi nga xam ne mu ngi dox ci weer bi ñun ñëpp réeréewuñ mbir ne am na ay mbootaay yu bëri yoo xam ne ñu ngi fisal mbiri cancer si dëkk bi sàkkaatuma ci weer bii nii soo am na ay yëngu yu bëri yoo xam ne mu ngi xew waaye nag ñaari yëngu yi nga xam ne ñoo gën a mag mooy bi nga xam ne mu ngi xewee ci lopitaan bu mag bi nga xam ne moom la ñu ooyee Edward Francis Small Teaching Hospital si Banjul fii nii samedi ak dimanche bii nii di ñëw nga xam ne dinañ fa am borom xam-xam yu mag yoo xam ne dinañ gis képp koo xam ne dem na foofu pour seet boppam nañ la seet te duñ jël si yow dara loolu nag dinaa bàyyi ki nga xam ne moom moo àndaa ñun tey mu gën cee wax parce que moom ci organiser si la bokk beneen bi nga xam ne mooy xew mooy bi nga xam ne C3G moom la dee faral di def at bu nekk at bii na nag dañ koy yóbbu ba Bansang nga xam ne dinañ mun a jot nit nga xam ne duñ mun a ñëw fii nii Banjul foofu nag ci Bansang moom it samedi bii ni di ñëw lañ koo def benn bis rek la waaye moom ñu ngi foog ne dinañ gis lu mu bon juróom-ñaari téeméeri nit yoo xam ne dinañ leen seet dinañ fa yóbbu ay borom xam-xam yu mag tamit yoo xam ne ñooy seet ñooñu bés bi nag bés la boo xam ne soo fa ñëwee duñ jël ci yow dara gannaaw loolu tamit soo fa ñëwee dinañ la jox ndékki dinañ la jox añ dinañ la jox ndox nga naan parce que xaar bi dina yàgga parce que war nañ a gis juróom-ñaari téeméeri nit pour gis juróom-ñaari téeméeri nit nag xaar dina am moo tax ñu àndaat ñi nga xam ne ñoo ñu jox koppar pour ñu dépassoo lii bokk si Q Group bokk si Vista Bank ñuy leen a jërëjëfal parce que jox nañ lu ñuy lu doy loo xam ne léegi nii dinañ fa rey nag sax boo xam ne ñi nga xam ne ñooy ñëw moom lañ leen a leyalee ba nga xam ne kenn du fa xiif kenn du mar ba ñoo defee programme bi yëpp kon loolu lu am solo la loolu rek laay wax ci programme boobu noonu parce que tey luñ gën a bugg a waxtaanee mooy programme bi nga xam ne mooy xew samedi ak dimanche ci lopitaani Banjul nga xam ne moom it tamit bu am solo la so du ma jël much time nu maa def mooy dinaa leen wanale suñ ñaari gan yi den su nekkee ne benn si ñoom mun na maa dimbali rek lu ma wax nii yëpp mu tinka ko ci mandinka nga xam ne ñoom it tamit duñ réeree mbir li nga xam ne moom lañ wax léegi nii waaye ku ma njëkk a am fii nii mooy ku ñu ooyee Keba Camara ndaxam sax man foog naa ne su nekkee ne Medical and Dental Council duñ ma teg loxo mun naa ko ooyee docteur Keba Camara parce que moom mu ngi ci mujjanteeli fan yi nga xam ne moom la moo jàng docteur mu ngi nekk si ay exam sax so moom léegi nii man foog naa ne sax mun naa ko ooyee docteur loolu nag si olof rek laa ko wax du ma ko wax ci anglais parce que su ma ko waxee ci anglais xëj na gaa yi ñëw te jot ci man fii nii so moom xëj na by next week dinañ ko ooyee docteur wala in 2 weeks time waaye ñu ngi ko tatagal fii nii parce que moom mu ngi ci mbootaay uni Gamsa bi nga xam ne ñoom ñooy University of Gambia Medical Student Association xam naa nag moom lu mu cee bokka léegi du yaagaati lool parce que léegi tey mu nekk docteur te ku nekk docteur du nekk ci mbootaay boobu noonu waaye ñëw na fi pour am ay kàddu yoo xam ne moom la moo beral pour organisation bi si suma càmmoñ maa ngi fi am docteur
Jaiteh Dr Lamin Jaiteh di suma xarit di nga xam ne ñun ñoo di liggéeyandoor fii nii ci Banjul mu nekk koo xam ne moom ci surgeons yu mag yi nekk ci lopitaan bi la bokk na si ñi nga xam ne ñoo dee jàngal docteur yi ni fii nii ci Gambia bokk si ne moom amoon na time sax moom moo yoon ñaareeli njiiti Department of Surgery si Banjul at bii nii nag passé nekkutoon ci biir réew mi parce que dafa demoon yokki xam-xam ci mbiri cancer mu nekk loo xam ne lu am solo la mu nekk bu bokk ci ñi nga xam ne gannaaw bu mu jàngee mbiri opéré yokk na ci xam-xami mbiri cancer moom lañ am ci suñ càmmoñ moom it tamit mooy waxtaanaa ñun tey ci ay mbiri cancer nu maa def rek mooy dinaa wax li ni parce que wax ma ko woon ci angale suñ mbokk yi ma bàyyi Lamin Keba moom mu ubbi programme bi njëkka ñu door a dem ci docteur Jaiteh mu gën ñu cee jox ay firnde ladies and gentlemen, what I was just saying in Wolof now is we have two guests here today, very important guests. The first one on my right is Keba Kamara. He is a member of UNIGAMSA, which is the University of the Gambia Medical Student Association. In fact, Dr. Kamara, I dare say, because he's going to be a doctor very soon, he's about to do his final exams in the medical school, and in the next few weeks or month, he will be legally called a doctor. So I'm not saying that openly here because we have a medical and dental council which licenses them, and if I say anything now, they may come on me. But basically, this is Mr. Kamara here, or Dr. Kamara, who is going to tell us a little bit about breast cancer and also tell us about what his association is doing about breast cancer. Then we move on to Dr. Lamin Jaiteh, who is a good friend, who is a colleague, who is one of the senior surgeons in EFSTH. And also a senior lecturer in the University of the Gambia, and is one of the people who have contributed to Dr. Kamara here being a doctor, and he recently has gone to have more training in what is called oncological surgery. I'm sure he's going to tell us more about that exposure that he has, but that makes him a very important, very, very important indeed member of the team, because he is now super specialized sort of into cancer as a surgeon, and that helps a lot in making our work in the hospital better, and we're hoping that with time we're going to get many more people subspecializing in important specialties in the Gambia. So he is going to be here to talk to us more about cancer and cancer of the breast in particular, and also about the event that is going to hold in EFSTH on Saturday. There are two main events, as I said in the beginning, but he's going to tell us more about that. So without wasting much time, Dr. Kamara, you have two things to deal with. Yeah. One is just to summarize everything that I have said. I hope that that is going to be within your, you'll be able to do that in Mandinka, and then tell us in English first about breast cancer and about what is happening in your organization. So thank you very much for that. Thank you very much, Dr. Jah. I am very happy to be here today with two of my teachers who have actually taught me from the first year of medical school until now. I am in the final year. So I'm very happy to share this platform with you, and a very good evening to all the viewers, and welcome to the Health Link. Today we are here for you, and then my name is Keba Kamara. I am a final year medical student at the University of the Gambia, and I'm also a member of the University of the Gambia Medical Student Association called UNIGAMSA. So UNIGAMSA is an association that has been founded since the inception of the medical school, and it is the association that actually deals with the affairs of the medical students. So beyond that, we also do several health programs, part of which is actually health reach, community outreach programs, radio talk shows and other things, just to increase the awareness of the people about important diseases that are actually common in the Gambia, and how people can actually prevent some of those diseases that are actually preventable. So today I am here to basically talk about the activities that UNIGAMSA have for this month, because October is actually a month for breast cancer awareness. So when we talk about breast cancer, it is actually one of the commonest cancers among women.
In fact, in many countries, it is the commonest cancer among women. In some countries, it is the second commonest cancer among women. So it is very important for people to know about breast cancer. And then if you look at breast cancer, there are some risk factors that are actually associated with breast cancer, which people can actually work on to reduce the risk of actually having breast cancer. So those are some of the things that we need to tell the public to actually know about. But I'm going to throw more light about the activities that UNIGAMSA actually have for this month. On the 26th of this month, we are going to be doing voluntary screening at the monument, and also there would be another screening that will be taking place at the hospital in Banjul. I think Dr. Jed is going to talk more about that. So basically, these are the things that I would actually love to talk about. I will not go into details about breast cancer since we have the experts here. As the Mandinkas would say, when you actually meet with your teachers, you will not have much to actually say. Mbadingolu ngal tentu melbe jibirola QTV la fanala nyintembola ka vale ko alla programu mialanko akanali teneng teneng jata kende kacha wala bale jambi fanan ndeto mukeba kamaralati Dr. Karani wala mundi kabonang University of the Gambia bidung nakacha be dennim fanna minna wala cancer mialanko akatara musolla sunjo nyinato fenne mialanko asiyata bakele niya jube atelem kansati mi alon ko asiyata musol kono bake banku jamal kan yo banku dolto atelem kansati mi alon ko agana siyata musol kono bake ya banku jama kan so wo kaji tandile ko kumaya bijele pour mole diamu breast cancer ka ko mole mone fam breast cancer ti monem ko do to mi alon ko ni wolbe mola balwo nyin kono asatina ni no isi breast cancer nyin soto yo bari bi ngontanta bake tumala men na nin karam mole be sirinjang andela diamo be tala fanna minna wala University of the Gambia medical student na kafu mi alonko medical student la kafolam atata university to kabring medical school la damata dula nyinto nkamama fannal min la wala nyinti ko kamol kalamtandi kamol fahamundi sasa la mi alonko e be siaring Gambia banko kanjang molbe fantankano la nyaadile ani molbe makoro nyini no la nyaadile pour kaji ko ise fam mako wo sasa nyin la fanna nyinna wo kammala UNIGAMSA na kafo nyindol fanan nara kafu dunia la kafol ma pour ka nyin karo mi alon ka telam october karo nyinti pour ka jura loke anin ka kirimandiro ke breast cancer because breast cancer mu feneti mi alon ko asiyata mol konole andum mo jama bije e bukatara kalama so wo kammala ku ma bije le pour ngafu mole munen breast cancer di bajala ko ala taman se rol mol si tarbolum wal kalama ana fula nyam fanan kol mi alon ko ikatina ni mosi talia ka breast cancer solo mosi tara bondiling o ko nyin fanan kalama o kammala nyin karo ala tilimoni woro nyinna be programme soto la damente alon ko mbakala Westfield Monument pour ka mol screen wala nyinti ko min ka mol jube mi alon ko ni atara ko ajareta pour ke isen loptano do pour eta yete sol dolke isen loptano do pour eta yete sol dolke nyimbe abe kafrin ko lama pour ka je ko breast cancer na be mola tamansel folol mi alon ko wala ka finte pour nse o tamansel ni sute juna anin sa mari makoy makoro la mi alon ko ate mari sulata o makoro nyela. Thank you very much. Thank you very much, Keba. And what I want you to do, just in Mandinka briefly, to introduce Dr. Jaite, because we introduced him in English and in Wolof, but we did not give any introduction in Mandinka, and I want him to be introduced in Mandinka from what I have said and what you know. Yeah, abaraka bake, Dr. Ja, Dr. Jaite mon karamoleti, atelen karandi medical school auto. Atemu sojenolti, ninko sojeno wala mol milalanko itelaka operoke. Ala londo lukata bake o fanna nyinna atebe so yon keba lekono bankola loptan ba nyinto andung ala londo lukata bake nanata especially breast cancer la fanna nyinna amam me bake atata londi la fala wala nyinti ko ka karang nyil lafa pour operational melbe dending cancer la fanna nyinna pour ka lafaro ke pour ka la londo lafa o fanna nyinna
Dr. Jete, you are welcome to the program. Thank you very much. Thank you very much, Kamara. And maybe what we will do, Dr. Jete, is because I can already see, you know, I know some Mandinka, and I can already see that his Mandinka is probably stronger than your Mandinka. so and you have a wonderful English, wonderful accent. All the nurses love it. so what we will do is, if that's possible, you just speak in English, and we'll allow him to do the translation in Mandinka, because he seems to be great at it, and I think he has done his studies very well, and definitely I am very impressed with what he has said. mbokk yi rek balaa ñoo ñëw léegi nii si Dr. Jaiteh, Keba Camara moom laa ñu doon waxtaanal léegi nii, wax nañu fi am solo, wax nañu ne mu ngi jógee ci mbootaay boobu nga xam ne moom lañ leen wane woon léegi nii, mooy mbootaay bi nga xam ne mu ngi ci fu ñoo jàngee docteur ci Gambia fii nii. ñoom ñoo amee mbootaay boo xam ne yàgg nañ depuis buñ ubbee medical school bi, time boobu noonu la gaay commencé mu ne te moom bokk na ci mbootaay boobu noonu. mu ne mbootaay bi nag ñoom def dañ dee di am yëngatu yu bëri yuñ dee def, bokk na si di jàngal nit yi ci rajo bi, di jàngal nit yi ci askan bi mbiri seen feebar yi ak naka la ñoo aaree seen boppa ci feebar. mu nekk liggéey bu am solo boo xam ne ñoom dañ ko dee def, te man yenn sax seen programme yi ci rajo bi dama ko dee di déglu. solo loolu am solo la. xam-xam mi docteur pour jànga ko yombut, ñoom dañ ci dee yàgga. léegi moom lu mu bon def na ci école bi lu doomee juróom benni at léegi nii balaa ñoo ne mu ngi ñëw jeexal si léegi nii. kon ku am xam-xam la. kon tant mu waxee rek gis nañ loolu noonu. wan nañu ne feebari breast cancer lu am solo la pour ñu waxtaanee ko, parce que bokk na ci cancer yu gën a bëri ci àdduna si. wan nañu ne ci àdduna si yëpp soo ko seetee moom moo gën a bëri si jigéen yi, waaye am na ay dëkk yoo xam ne mel ni Gambia moom mooy ñaareeli cancer bu gën a bëri ci luñ foog. waaye loolu noonu wan nañu ko, moo tax mu ne loolu am na solo pour ñi ko waxtaanee. wan nañu ne tamit seen mbootaay bi ci monument bi fii nii ci di seen bés boobu noonu ñuy wax noonu, mu ngi mel ni ñëpp daal ci bés boobu noonu lañ jóg, mooy on the 26 samedi bi daal bu kenn dem defi dara. dafa mel ni samedi set setal rek. looy defi rek mooy nga dem nga seeti sa ween bi, foog naa bii mooy ñun ci Gambia fii nii dafa mel ni mooy samedi ween bi, parce que Bansang, Banjul, te am na yeneen place yoo xam ne ñu ngi koo def tamit. so loolu daal na nekk ñun ñëpp suñu ittee pour ñu gën a xam mbiri breast cancer. moom wane na ne seen mbootaay bi ci monument bi fii nii loolu la ñoo def ci bés boobu noonu. foog naa ne loolu moo gën a fës lu ñu wax. so ñu ñëw léegi nii si Dr. Jaiteh. so Dr. Jaiteh, breast cancer, lots of things have been talked about breast cancer. In fact, you just gave a talk to the medical doctors. I listened to that talk, a wonderful talk. It's a very deep talk. I don't think you can talk about those things here. so, but you know, in very lay terms, you know, there are two aspects, as I was listening to your talk, that I felt that, you know, our viewers should really have more on. And one of them is what you called risk reduction, which we have talked about in various ways, but the way you tackled it was very interesting to me, and I thought that is something that we should share with our people. And the second thing is early detection of the cancer and risk reduction of this cancer. So if you can give us maybe in snippets so that we can do the translation, so that we don't miss anything, just any big segment that you talk about, then we can translate it and move on. And then at some point, if you want, in the beginning or at the end, you can talk more about the program in EFSTH. Yes. So you're welcome, Dr. Jaiteh. Thank you very much, Dr. Jah. I think it's a pleasure being on this platform with you. In the sense that I think health awareness and education is very important. And our work as doctors, whether it's medical students or soon-to-be doctors, or maybe more experienced than doctors like yourself and me, who are in the medical field, I think our work doesn't just stop at the hospital. I think we need to come out towards the population and then sort of put it in terms that people can understand so that the message gets out there. We don't have to wait for people to be sick to come to the hospital to understand some of these concepts, and I think these programs are very, very important in that sense. October, the world over, is Breast Cancer Month, and where everybody's celebrating it. Celebrating in the sense that we're trying to create awareness, and breast cancer is one of the unique conditions or diseases that actually has a month all to itself. And like Keba rightly said, it's one of the most commonest cancers that affects women all over the world. In the Gambia, it's second only to cervical cancer for obvious reasons.
In other countries, they've been able to tackle cervical cancer. That's why breast cancer is number one. If we're able to do that as well, then breast cancer would obviously be number one here. But the thing about breast cancer is that it's a cancer that you can tackle if you are aware about what to look for. And it's a cancer, usually when you talk about cancer, people are afraid. They think that once somebody has cancer, they have a death sentence. It means that you're going to die. But from our experience, and I'm sure you've seen this as well in practice, if you're able to catch breast cancer early enough, that individual lives an almost normal life. You know, they go on to have families, they go on to do their work for many, many, many years. So unless they tell you that they have breast cancer, sometimes you might not even know it. So it's very important for us to be able to detect cancer early, and that's one of the key messages that we're trying to put out. It's important to know that breast cancer cannot be prevented. And this is something of a misconception that people think. Breast cancer, you can't prevent it. And that's an important message. But what you can do is try and detect it on time. And when we talk about early detection, is you're able to detect breast cancer before it actually becomes a problem, before you actually have signs and symptoms that become alarming. And that comes through awareness, that comes through screening. And that's why it's very important at the beginning of the program when you mentioned, you know, all the different associations, organizations, and even the public hospitals who are taking part in this. And it's being done free of cost because we don't want any barriers or hindrance to this. We know how much it is and how easy it is to treat breast cancer when you come early, and how difficult it is if somebody comes with breast cancer at a very, very late stage. And the difference between this is awareness and getting screened. So you're aware about what the signs and symptoms of breast cancer are, and then you take action in order for you to get screened at the health center. So if I can just pause you there, I know that there's a lot more to talk about on that, but if I can just pause you there so that we can translate what you have said now. Maybe we'll start with Keba to just, give our Mandinka speakers. Yeah. Okay, abarka bake Dr. Jaite wakacha nying kumayata bake mbadi ngolu abe mem fokanung angale counto wala mnyintiko breast cancer amu cancer temi alonko asiyata bakele muso la fanna nyina komi ngafo nyamen diamu damutandla atebe cancer economy alonko atele siyata musol kono banku jamal kan yo banku dol kan cancer mi alonko wala ba nyato wala cancer min katara musol la wulu nyaaw nyinto bari niya jube banku jamal kan atele siyata bake so waya itandile ko sulo bijele pour ka mol kacha nyoya ibe breast cancer nying iba lonno la nyaadile pour se fan kalamtandi ise londo soto je anin ka mol susu ninyin na fanan pour ka try ikata loptano to ka screening ke iba jela ko nin atal ko breast cancer nyin soto doctorol sa sute juna because wato la jaralo kasono ya ibajala ko amari la balunya nyin simpetea wakamala dunia la kafol jata kende kafol kata civil society organization wala mfaye kafol nin bunda ko tengol ibe kafta nyoma pour ka nyin karo mi alan ko atelam october karo nyinti pour ka breast cancer ta ka jura nin ko ka jura manke nyinti ko mol kontantale bari jura lo nyi momenti doron wala ka ko nyin kidimandi ka mol kalam tandi ala masibol momon kullati ne atar ko ay momuta ima jara juna o kamala gambia banko kanjang loptanol to anin kafol komintola kafo be nyamen ibe kafta nyoma pour ka screening programme organize screening programme wala nyintiko moli naje doctorol ye wiste ye sunjo jube kaji ko fa atara ko fembi le bam mi alon ko asi sobindino nyinna ko nyinga nyimbulaje asekeno aseke breast cancer ti anaflanja imari nyanta mun test la kala mun kiskiseri bol le kala pour kaji ko ni atara ko breast cancer lam ase sute juna andung ase jarano fanan so kumaya bijele pour ka mol kachanyo ya breast cancer munam cancer nyinti akoni ya jube ni ko cancer jama mol kijo ke fara because ika fuko cancer kay na momuta doron ika faale bari amanke woti ni cancer momuta cancer sifalem na tar ko amang lok imari jato kono wala ko amam me jato nyin kono abe balola suuf kelen na kono asi jara no la ay kende andung imari seke moti mi alon ko isi live a normal life wala nyinti ko isi la baluo beke komi modol milan ko iman kansanyin soto
so kumaya bije bakele pour ka mol kalamutandi munam breast cancer ti aning ka mol susundi fanan eta screening programme wala nyim programme wol milbe ke kanteng momenta ko nyinin kala ibe is free of charge même bete kandoron pour ye wuli la so kono yetaje ye jube e bajala ko ning ayatal ko fembe sunyodo mi yalan ko asekeno kansati walla anin kansale mulunta ase lonno juna e mari se jaralo sotono mi yalan ko isulata walla. Thank you very much. I think that's really well done. Mbokk yi Dr. Jaiteh moom la njëkk a laaj léegi nii ne ko cancer bi nga xam ne moo dee di dal ween yi ñu ngi ci doon waxtaanee nag weer bii nii yëpp waaye lu ma bëgg a daal mu jël ci daal mooy ñaari mbir mooy mu waxtaanal ñu lan mooy teel a yëg ne nit ki am na cancer balaa moo tardé nga teel koo yëg lan la dee def ci cancer bi ak naka la ñoo def ba wàññi naka la ñoo mun a amee feebar bii nii so lu mu njëkk a wax mooy firndeel na lan la Keba Camara wax léegi nii ne cancer ween bi bokk na ci cancer yi gën a bëri ci àdduna si wane ne tam nag ci Gambie fii nii mooy ñaareel bi parce que bu ci jiitu mooy feebar bi nga xam ne ci jurikaay jigéen ñi cancer bi foofu la day ñëwee lu ko waral nag mooy boobu noonu cancer la bi nga xam ne dañ ko dee di mun a aar te dëkk yu bëri aar nañ ko ba nga xam ne bëreetut si ñoom moo tax cancer ween bi gën faa bëri fii nii nag ñun ba tey eggaguñ foofu noonu moo tax fii nii cancer jurikaay bi moo gën a bëri wan nañu ne ñu bëri dañ dee di foog ne suñu leen ne am nga cancer rek dangaa foog ne lii moom dee ñëw na xaaral ma gaaw préparé suma boppa waaye wax na ne demeewut noonu parce que cancer sakatuma cancer ween bi bokk na ci cancer yoo xam ne soo ko teelee yëg soo ko teelee xàmmee di nga mun a di nga ko mun a faj ba mu jeex takk so moom wax léegi nii mooy ne kon loolu firndeel na ne ñun war nañ di jóg balaa feebar bi di law ci biir yaram bi feebar bi daal su nekkee ne mu ngi toll ci biir ween bi rek fii ni Gambia lu yomba faj la te dañ ko dee di faj waaye nag su demee ba sori foofu la jafe-jafe bi dee nekk pour faj ko kon feebar buñ dee mun a faj la wane na ne nekkut feebar bu ñëw mun a aar parce que xamuñ exactly lan moo ko dee di waral waaye wan nañu ne suñ ko teelee xam lu ñoo faj la foog naa ci gàttal loolu la docteur Jaiteh wax léegi nii kon docteur Jaiteh I just wanted to maybe put some few on numbers. Listening to you on the teaching session, it was very clear that people in developed world, when they get breast cancer, over 90%, up to even 95% sometimes, survive within 5 years. But in our population here, the majority actually are dead long before that. Can we extrapolate that one of the reasons really is because of lack of awareness? Yes, I think those are very important figures. And when you put numbers on things, I think it gives you a better idea of, the severity of the gravity. Like you rightly mentioned, in most Western countries, because there's a screening that's going on continuously because of the awareness levels, you realize that a woman can come with a lump that's less than 1 centimeter, and then they get the treatment that they need, and then eventually they go on to live normal lives. So just so that we make this clear, sorry for stopping you. So that same woman in the West who has so much awareness that they were able to get their lump at 1 centimeter at a very early stage, if they were here in the Gambia also, they'll be cured. Yes, they should be cured because the treatment methods and the knowledge is the same. Yeah. So the only difference between them and us is the awareness, the gap in awareness. I mean, they're aware and they would come on time. And again, I think that's why things like this are important. That's why screenings are important. And if we're able to get our population to that level, then we would have similar results. And when, like you're mentioning, a woman in the West, for instance, who has breast cancer and has treatment on time, she would be able to, if you have about 10 women, you would have more than 9, if that's even possible, more than 9 women, almost 10 women, all of them actually living to 5 years after their treatment. And then you'd have 9 of them living to 10 years after treatment. So you have less than 1 person dying from breast cancer.
you know, in 10 years. And then the further you go, 20 years, you still have a majority of them still living. So again, that's because they're detecting it on time and they're treating it on time. And it's easier to treat breast cancer when you come on time. So I think that's a very important point that we need to put out there. Exactly. If you permit, I think you also mentioned something about risk reduction. Yes. And I think that's also important. Like we mentioned, breast cancer, you cannot tell who is going to get breast cancer because you don't know. But what you can do is you can reduce your chances of getting breast cancer. Breast cancer is one of the cancers that are known as hormone sensitive cancers, and that's why you see it mostly in in women. But it's important to know that even men can have breast cancer. So our men folk, people like us, it doesn't mean that this month is only for women, but I think the men should come and support the women, but also get screened because breast cancer can actually affect men as well. But the majority of patients actually are women. And some of the ways we can reduce your chances of having breast cancer, and this is advice that we give not just for cancer, but generally, is to have a healthy lifestyle. And when I say healthy lifestyle, it means that you're somebody who is physically active. So you would probably go for jogging in the mornings after you've said your morning prayers. You can go for 15, 20 minutes, stroll, maybe go to the beach, come back, you know, and then have that healthy lifestyle. During your work days, if you're somebody who sits a lot in the office, you can get up, maybe take breaks, walk around, and then come back again. So all these are things that helps your body build its immune system, and then it helps you fight against things like cancer. And with that goes a healthy weight as well, because being overweight actually exposes you more to breast cancer. So that's something that we would really encourage people, you know, to be more active and have a healthy weight, because that actually helps your body to be able to defend itself against things like cancer. Another thing that helps in the risk reduction is your diet. You're having a healthy lifestyle and also a healthy diet. And things like smoking, although in our population, especially in the women, it's not that common, but you can have things like passive smoking as well. But our girls are now going into shisha a lot. Which is our young girls, which is very unfortunate. That is. I mean, our mothers and grandmothers weren't doing it, but I do agree with you that now it's actually changing. And I think these are things that people need to watch out for. The rates of cancer, like you said, our girls are going at. And interestingly, here in Gambia, we're seeing breast cancer at very young ages. And that shows that this lifestyle modification we're talking about is actually affecting these young ladies. Breast cancer is known, especially in the West, to be in women who are 60s, 65, or even 70. But here, unfortunately, we've actually seen breast cancer in women in their 20s. Yes. You know, so again, this goes to the lifestyle modification that you alluded to. If we can pause there so that we don't miss any of the things that you have talked about, so that we can go on with the translation, Keva. Baraka baki Dr. Jaite, badingolum Dr. Jaite be men kacha kanung angale kanto. Wala nyintiko ala diamo dam tadla aya foko ako breast cancer ni ajube bantala bankol wala tuba bankol milalon ko itella kalamtaro warta bake breast cancer la fanna nyina jama nin cancer e mumata doron e ka futa loptano to tariya kele o kammala ko ibajala doctorol ka mari jarano le fo cancer nyeta ay kende o kammala ko ni kasabiroge ya jube ye control di ibajala ko ninga ya tara ko motang me yalan ko bantala bankol kan wala breast cancer soto isa fono mo kononto wala motanyimbe bebe jaralale faye kende ya kelen bari ni nata ya compare antola jang Gambia jang aning West Africa la banku dol kan ibajala ko o mo town nyen kono jama be kono milalon ko ibe fole niol lale katu ko ay kanate mbola o katara ko kansanyin sayin a janjanta bala jato kono ay suuf jamal mantora a jaro kana kole a bake andung imari nyol kana complication jamal soro e kana mantora ku jamal soro e suufol la fannala o katina ni ko imari nyol e ka foy niol la je ako akumayata bakele pour molia lonko breast cancer ita prevent la no wala nyinti ko ite ku kela no mi alonko nimmo nyanta ka breast cancer soto isa stop no yo bari kumaya bijele kaje ko kol milalon ko isi mola chance wala nyinti ko isa tinani no ise breast cancer soto pour mole bo kol nyil kalama ana aya kata fana pour ka kata kol ke kawo kol nyil dol tala ako abe kono wala nyinti ko imari nyanta kala modi milalon ko
ike bala jato mamandi ne atara ko itala doko mo molti de itala doko mo fendi mi alan ko ikasi bakele ko mi alan ko be office kono doko wala dolbi je la doko be e katara so kono le ne tabiro ke yesi e tele jube e tol baka fen ko tenke ako akumaya tale primary ka taman wala ka ku dol ke mi alan ko ise bala jato mamandi pour kaje ko kewnsite bala jato kono ibalo finance ila wait wala nyinte la kuliya nyim fanan as normal because kuleti mi alon ko kiskisirol ya itandile ko bol mi alon ko ibalo wata bake breast cancer akasia wala kono bake so luka londom feneti mi alon ko kiskisirol akatara takane wati o wati so nyilmu kuleti mi alon ko ya sute so wala tin ni ka foko mol mi alon ko ibalo wata bake ina kuma tale pour bala jato mamandi yo mol mil fana yalon ko ika sabaro ke fo ika sigareto saba wala ni atara ko dem musoldi ikima ka sigareto saba inyanta mixo lale ayo sigaret saba nyimbula wala ete kana ke moti yalan ko ika tara si nga dala na tara sigareto saba kam because sigareto e chemical soto le mil yalon ko ifana is will certainly no most breast cancer soto yo abako no fana mol mil yalon ko coming na jube bandala bankol kan anindula ko ton do breast cancer katara ke bala mola katariya ka wolle muta bonni na tan to lajen jube aka dinin na mol muta ako woto kuma bi jele pour ka jube na domorol fanan ka fengol mi yalon kon ke domo nyanta wol fanan jube la bakele ka fengol mel domo fengol mi yalon ko tuluma fengol lam fengol mi yalon ko eke fraile anin fengol mi yalon ko ke process le wosiata na domorol kono bakele so kuma bi jele pour mol ka garden fengol domo bake membe ko salatul ben poko yelidin fewn be nyamen because wol mu fenati mi alan ko ka mol ma ko bakele pour kaje ko ay balo kana wara andum fanan e kela rix ni e ka talale pour kaje ko e mali kana breast cancer ni soto. Thank you very much jërëjëf Dr. Jaiteh lu ma ko lu njëkk a waxtaanee mooy ne soo seetloo ñi nga xam ne dañ am feebari breast cancer ci bitim réew lu ñu njëkk a wan mooy ne ñooñu noonu soo leen seetloo soo si amee fukka juróom-ñeenti wala lu ëpp juróom-ñeenti yëpp sax su nekkee loolu mun naa am dañ dee di dundal lu ëpp juróomi at soo demee may leen fukki at juróom-ñeenti si fukka yi juróom-ñeenti yëpp di nga leen fa gis ba tey ñu ngi fa te ñun suñ fii nii ñu ci ëpp yëpp dañ dee di ñàkk seen bakken ci diir boobu noonu lu ko waral mu ne bokk na ci ne xam-xam bu nit yi xam mbiri cancer bii nii mooy ne nit yi yëg nañ ne cancer bi am na suñ yëgee lu tuuti rek ñu jóg parce que mu ne soo demee ci bitim réew léegi nii ñu ci bëri time bu ñëw jóg mooy ne lu ndaw moo dee nekk lu mel ni dafa em ni sax peppi gerte rek benn peppi gerte rek moom la yëg ci biir weenam bi méttiwul dara jotu ko parce que breast cancer si njëlbeen bu dee métti mu ne kooku noonu jóg dem ci lopitaan bi kooku nag su jógee dem ci lopitaan bi ci bitim réew ñu faj ko mu bokk si juróom-ñeent yooyu nga xam ne ñu ngi dunda su nekkoon fii Gambia tamit mu jóg ci time boobu noonu dinañ ko mun a faj fii nii Gambia loolu lañ njëkk a waxtaanee lu mu ci teg nag mooy luñ ko laajte woon nekk naka ngaay mun a def ba wàññi naka ngaay amee cancer wan nañu ne cancer moom ci ween bi duñ ko dee di mun a aar melut ni yeneen cancer comme cancer jurukaay bi te amuñ time tey pour waxtaanee boobu noonu waaye mu ne bu ween bi doo ko mun a aar bi nga xam ne doo ko am parce que xamuñ exact lu ko waral waaye am na ay mbir yoo xam ne xam nañ ko mooy ne si ñooñu la cancer bi gën a bëri kon soo wàññee loolu noonu di nga mun a wàññi sa chance pour am cancer ci ween bi bu mu ci njëkk a tudda mooy dundin bu yiw mooy ne bu toog benn place rek parce que ñun léegi ni toog benn place rek kolla bi di màgg rek ngay rëy rek loolu noonu mooy dunda déedéet dunda da nga war a yëngal yaram bi dañ ko war a tàggat mu ne nag loolu noonu bokk na si li nga xam ne nit suñ ko defee dinañ mun a wàññi naka la ñoo mun a amee cancer mooy ngay yëngal sa yaram bi mooy su nekkee yow ci office rek nga dee liggéey dugga sa moto dem sa office ñëwaati kon soo jógee suba teel soo demee ba julli war ngaa mun a dem doxantu lu sori wala su nekkee ki nga xam ne la mun ngaa daw nga daw ñëwaati su nekkee mun loo daw nga doxantu ñëwaati yëngal yaram bi daal loolu la njëkk a wax ñaareel bi mooy lekka yi nga xam ne moom la ñoo lekka wax na ci dara ne am na lekka yoo xam ne nekkuñ lekka yu baax léegi nii ñun lekka yu bon yi rek la ñoo jëlee ci bitim réew di mu nekk ci ay pot yeeg ay diw yeeg ay yooyu noonu yooyu la ñoo lekka mu ne loolu tam bokk na si loo xam ne kuy lekka yu yiw dina gën a wàññeeku naka la moo mun a amee cancer wane na tamit ne
ci bitim réew ñoom luñ seetlu wane na mbiri tux tamit tux cigarette ba wax sax loo xam ne man tam dama ko dee wax fii nii ne ñun nu ñoo tuxee ak bitim réew nu ñoo tuxee du benn ñoom ñoo gën a bëri tuxkat waaye wax dëgg yàlla léegi nii am na loo xam ne jaaxal nañu lool mooy xale yu ndaw yi nga xam ne ay jigéen lañ ay góor yu ndaw yoo xam ne ñoo dee dem ci restaurant yi di tux loolu ñuy ooyee siisa ndax tux cigarette wane na ne cancer yu bëri la dee mën a waral bokka ci ne cancer ci ween bi loolu tamit firndeel na ko wane na tamit ci bitim réew lu ëpp ci cancer yuñ dee gis ci ay mag lañ ko dee gis koo xam ne dem na ba am juróom benn fukki at ak juróom fii nag dañ dee gis ñoo xam ne sax ñaar fukki at ñu am feebar bi ñetta fukki at ñeent fukki at façon yooyu lañ dee gën a gis sax ñi nga xam ne ñoo gën a màgget pour am cancer bi te loolu lu mu waral lu moo wane mooy ne am na yu ñoo mun a def yoo xam ne dinañ mun a wàññi naka la ñu mu ne am cancer bi nii ba pare suñu demee ba ko am ñu teel a jóg what we're going to do Dr. Jaita White so that you can dilate on that is we're going to open the lines. The time is going very fast. It's 5050505 for anybody who wants to ask Dr. Jaita or Dr. Kamara any questions. You can come online 5050505 mbokk yi ñu ngi ubbi line yi léegi nii ci 5050505 képp koo xam ne bugga naa dugga mun ngaa call léegi nii soo callee rek lu ñoo munti wax dinañ taxawal wax boobu noonu ñu jël call bi door a continuer wax bi. I think I will give Dr. Jaita a chance to speak some Mandinka so you can tell them about the number that they can call before you continue. Okay. Okay, baraka bake Dr. Ja namara keba lamanika kole seniatan tati but namara be min fokai kumaya tale andum fanang me chance dida molal min be jibe rola akam de ne nyinin karo soto is a number nyin call min be screen on into signteng 5050505 so call no then ne nyinin karo soto be kacha minna bo londilal isajo konse jabino ila nyinin karo nyinto. So continuing from where you stopped about the risk reduction, so you've talked about smoking, you've talked about diet, you've talked about lifestyle. So there are other things that also come into play that are actually protectors that help protect against breast cancer. And again, I'm sorry, we've got a caller on the line. We promise always that we'll stop it. Hello, yes, caller. On the 26th of October, Ninkaro ala tili morning woro be screening program so la Banjul loptan otoje. Do fanam be kala Westfield Monument auto nyindula flol be ni sitano dawdan ninto isitaje. Aning bansang. Aning bansang fanang ha pour mol minalanko ebe wo fanal nyina. Okay, on the 26th October. On the 26th for Banjul, on the 27th also. Yani, so Sibiti Lungo aning Dimas Lungo. Dimaso, Westfield in Banjul be the same day lang po. Yes, Westfield in Banjul 26. Then okay. Dimas Lungo Banjul. Okay. Kontanda alla program mo ni always ngati denka program mo ni jiba kuma da kar jada kenda bundalo. Baraka bake. Okay, ala baraka ba. So sorry, Dr. Jaita, for the interruption, but you'll expect those interruptions during this. I think it's necessary we also clarify because we want as many people to come Sorry, as another possible. caller on the line. Hello? Hello? Hello. Yes. You are on the line. Please listen to your telephone, not to the TV. Okay. Hello, how are you? Fine, sir. Can you tell us who you are and where you're calling from? I'm calling from Brikama. My wife used to complain to me that on top of the breast, she used to have experienced pain. Yes, but I have observed that there is no lump on the breast. Thank you. Yes, we'll get the expert. We'll get Dr. Jaita to answer that. Complain of pain. Okay, so we'll get Dr. Jaita to answer that. Thank you for the question. Yes, I think what he's mentioning is very important. It's important that women look at themselves and care for themselves, but also the husbands have a part to play. Great. They can also participate in the health of the women. Sometimes, in fact, interestingly, some lumps are noticed by the husbands and not even the wife. So I think it's very important. It's commendable what he's talking about. So breast cancer is one of the conditions that you can get on the breast, but it's not the only condition.
So somebody with a breast pain or a breast lump, it doesn't necessarily mean it's breast cancer. But it's important that you go to the hospital, and then the doctors would check, and then they would do scans, they would do tests to make sure that it's not cancer, maybe it's something else that is not cancer. But staying at home, you cannot know. Whenever you see anything that is abnormal, that is unusual, a breast lump or breast pain, the first thing you should do, don't wait, just go to the hospital and then have it checked out. So once they check and then they know that it's not breast cancer, then they'll give you the right treatment for it. So this person who called, the wife, can either come to Banjul or to the monument on Saturday and get checked, and, Yes. and it's just a simple thing. You don't have it, or there's something that is suspicious. Exactly, and yes. it's free of charge, so they can come, and then they wouldn't have to pay anything, and then they can get it for free. Fantastic. And the other thing is, we've just been alerted that we have 6 minutes. So I'm probably going to close the calls now so that you can actually conclude on what you're talking about now. So maybe a just quick run through about the other protective factors that you were about to talk about when the call came in. Yeah, so we talked about things that can reduce your risks, and amongst those actually are things that can protect you. And two of the most important ones I would like to highlight in the interest of time. One of them is actually a woman who has a pregnancy at a relatively early age, because it's been noticed that pregnancy actually helps to reduce the risk of breast cancer. So I think this goes to the wisdom that, our grandmothers had, when they were trying to encourage, young women to get married. And unfortunately, our generation now, we're seeing less and less women, or seeing women older getting ages. married first time at 35, 40 years old. Exactly. Yes. So, I mean, nature has a way of protecting people, and I think we need to go back to that. The second thing also that can help protect a woman is breastfeeding. So a woman who breastfeeds her child, she actually reduces the chances of getting breast cancer. So you're not just feeding the child and helping the child's immune system, but you're also protecting yourself and helping yourself. So I think these are very two other things I would just like to highlight to encourage our women to breastfeed their children, because it would in turn be saving they themselves. Mm-hmm. Thank you. Keba, maybe you. Baraka Bake, Dr. Jete be men fo kandrom badingol wolam nyinti ko ko kumaya bijele ko wol milalan ko ise mola chance nyin nyin talano nyine wolam nyinti ko min ke tankandi ite tankandi la 100%, but kiskiso ya itande ko mol milalan ko e harejeta juna wala nyinti ko ila dindia wato nyinna wol molti mi alon ko bukatala ka breast cancer nyen soto dan mol mi alon ko yebatu fo ifata la sanje tan sabakata wala men siata oti o wato le yala force kono maya nyen soto ana fulan jam fanan susindiro fanan feneti mi alon ko akumaya ta bakele pour ka je ko ka mola chance nyen talale pour kana breast cancer nyen soto. Thank you very much. Dr. Jaiteh lum doon di wax léegi nii rek mooy ne am na yeneen yu bëri yoo xam ne bëggoon na koo wax, waaye waxtu bi moo ñëw jeex si ñoo wan ne rek ay minutes rek lañ am léegi balaa waxtu bi di jeex, waaye mu ne balaa waxtu bi di jeex lu mu gën a bugg a fisal daal mooy ne am na yeneen ñaari mbir yoo xam ne bokk na si li nga xam ne dina wàññi naka ngaay mun a amee cancer. Waxuñ ne nag képp koo xam ne def na ko doo am cancer, wala képp koo xam ne def ko doo am cancer, waaye dina ko wàññi. Benn bi mooy ñàkk a yéex a am doom, xaaral ma ooyee ko noonu, ñàkk a yéex a am doom, sa doom bu njëlbeen, parce que léegi gis nañ ne am na ñu bëri ñoo xam ne dañ dee am dem ba ñeent fukki at door a am seen njëlbeeni doom. Mu ne loolu noonu mu ngi wane ne sax suñ maam yi luñ daan def amoon na xel bu rafet boo xam ne moo ci nekkoon, mooy ne jigéen ñi seen doom bu njëkka ñu teel ko xaw ko bu mu yéex daal, buñ yéex a am seen doomi njëlbeen. Loolu noonu bokk na si loo xam ne dina ko wàññi. Ñaareel bi mooy nampal sa doom. Bu doom bi juddu rek nga commencé di ko jox yeneen meew ak yooyu noonu, loolu noonu dina indil doom bi ay feebar, yow it sa boppam du la aar. soo nampalee sa xale yaa ngi dimbale sa xale bi, waaye tamit yaa ngi aar sa boppa ci mbiri cancer. Yooyu mooy ñaari mbir yoo xam ne moom la wax. Am na yeneen yu bëri yoo xam ne nag wax dëgg yàlla war nañ koo waxtaanee. Weer bi mooy weeri breast cancer, waaye breast cancer nekkul na ci weer bi rek la dee xew, at bi yëpp daf dee di xew. Kon dinaa leen promise ne
su docteur Jaiteh amee time dinañ ko indiwaate fii ñu gën a waxtaanee su dut sax weeri octobre ñu gën a waxtaanee ay cancer ak weeri cancer bi so loolu noonu lu am solo la kon léegi ni 3 minutes rek lañ am so nu maa def mooy dinaa bàyyi Camara Keba mu jox ñu last message am ñu bàyyi docteur Jaiteh mu jox ñu last message am then ñu tëj programme bi Camara. Abaraka bake Dr. Jah aning Dr. Jaiteh be juberal be tentula ke jay yela watota ka mol jube kuma lawon be min fula mole doron mo monding isikilia ila jata kende ala screening program mol be keline damentu yalan ko imalite femfen jola min be kan yewuli la bon kono doron yefuta je bari hana dara man kenyin karoti fanan wato bela mo ni fengo fendin suuda ibala jato to miyalon ko imandali ka jije kato beke yefuta jata kende abundato pour doctorol sa jube fo isa long mune bela ibajala ko ajaralo si sono ya katu ko ni sasa mira mo bala jato kono aka mantora jamale sabu min katina ni ajaralo kana kolea ise ko do jama bondi je pour ka jara atina kende ala andung nimmanta mambeng imari new sita tuje oto breast cancer fenne miyalan ko asiyata musol konole musol sa kata bake andum kemal fanan sa kata musol ma koy bake pour ka je ko ise musol support walam ke sembentu ya isulata fango fendina pour la jata kende ala fanna nyinna kaje ko ise wo sotono oto ka fo mole ko ye kile la jata kende ala walam kutumi alan ko asitan kanino sasalla ala barka bake. Thank you very much Keba and thank you for joining us today mbokk yi Keba lu mu wax rek léegi dinaa ko wax ci olof ci lu gaaw mooy ne mu ngi gërëm képp koo xam ne déglu na programme bi di leen wan ne ngeen waxam bu mujj daal mooy ne na ñëpp jéem a jóg dem ci programme yi nga xam ne ñu ngi ko def pour seetal jigéen ñi seen cancer yi wax na ne na jëkkër yi di dimbale seen jabar yi tamit pour yombalal leen ñuy yëngatu ci seen wér-gu-yaram ba nga xam ne dinañ mun a am wér-gu-yaram wax na ne tamit feebar la boo xam ne suñ ko teelee xam dinañ ko mun a faj kon mu ngay ñaax nit yi daal ñu teel a jóg toppatoo seen wér-gu-yaram foog naa ci gàttal loolu la Keba wax léegi nii Dr. Jaiteh, last words. Thank you very much. I'll try and summarize. So I think, again, the key message here is awareness, education. And this Saturday and Sunday, we're going to be having a lot of events, again, just to show the importance. So the first one I would like to remind our viewers is the one at Edward Francis Small Teaching Hospital, wherein you're going to have the Department of Surgery and the Department of Obstetrics and Gynae, who would be organizing a breast cancer and cervical cancer screening in collaboration with many partners. That's the National Cancer Control Program. You would have the Solace Foundation, the Gambia Association of Resident Doctors, and the UNIGAMSA students as well. So a very powerful lineup wherein we're having partners with different companies that are helping to also put their part when it comes to screening. And all this is because of the importance of screening and early detection. If you detect the cancer early, you're able to live an almost normal life. So that's in Banjul. You have another screening by the UNIGAMSA, that's the Students Association at Westville. And then obviously in Bansang, you have Dr. Jah and the C3G, who are also trying to reach out to that part of the country, because it doesn't just stop in Banjul and the Combos. I mean, those also in the up countries do need that. So we're urging everybody to come out in their numbers, to come and support women in this fight against breast cancer. So we want to see a big number on that day, and it's not just screening, we're also going to educate. We're going to be talking to people, you know, making them understand how they can help detect breast cancer early, how they can examine themselves to make sure that they can detect things early. So I thank you to everyone. Thank you once again, Dr. Jaiteh, for coming. A very busy man, but you've taken your time to come and join us today in this program and enlighten people more. Dr. Jaiteh lu mu wax léegi nii rek ci gàttal mooy ne mu ngi ñaax ñëpp ñu jóg. wax nañu nag bi nga xam ne mooy xew Banjul ñanaa ñan ñoo ci bokk na ci Department of Surgery, mooy ñi nga xam ne ñoo yore mbiri opéré ci biir Gambie ci biir lopitaan bi, ñi nga xam ne fépp foofu fu ñu gisee cancer rek wax dëgg yàlla foofu lañ ko yónnee, ñoom bokk nañ ci. ñi nga xam ne ñooy yore jigéen yi seen wér-gu-yaram, ñoom dinañ xool jurikaay yi, ñoom bokk nañ ci. wane na ne lu ñoo woy GAD bokk nañ ci, UNIGAMSA bokk nañ ci. ñu ngi ma wax ne
time is up kon duñ mun a lifin waaye daal wax nañ ñu ci bokk yëpp di ñaax nag ñëpp ñu jóg ñi nga xam ne foo jege rek nga dem foofu noonu monument bi Banjul Bansang ak fépp foo digga rek ñu ngi faa def nga dem nga seet sa boppa ñu ngi gërëm ñëpp we are thanking everybody who joined us today and we thank our two guests very much for coming today and we thank the technical team for making sure that this reaches our people and until next week, thank you so much.